Tatagaru describes 3 specific qualities of people who have this Akasha Jyoti. Akasha Jyoti is the grace of the Brahman. The grace of the Brahman. And only people who have this Akasha Jyoti descent into them can be our Jivana Jyotis. There is a connection. Only people who have the grace of the Brahman, they become the Akasha Jyotis or the divine lights, and they alone can be our Jivana Jyotis. Otherwise, there would be many breaks in our path of progress. Coming to this point about Master E.K. or the other Akasha Jyotis, I hope you realized that there is no contradiction between being a Jivana Jyoti and an Akasha Jyoti, just as there is no contradiction being in the process of ascent and the process of descent. This whole creation, this visible creation, is the expression of the descent of the Brahman into this matter. And this yoga is for the descent of that Brahman to the stage of immortality into this level. And for that, what kind of inner journey we need, what kind of ascent we need within, is where the Gurus help us. The Jivana Jyotis hold us by our hand and take us from step to step. For this, what are the 3 main qualities they have? He tells, one is the autobiographical quality, the other is the authenticity, and the third is onomatopoeia. All the Akasha Jyotis or all spiritual gurus who are of that plane, they have these qualities. So what is this autobiography? Autobiographic waves. Autobiography is a word which we listen very often. Andaru kudanu Swiya Charitra anedi manam eppudu vintune untam. Swiya Charitra anangane manam eppadi nunchi puttamo, eppatitoti మరణిస్తామో అంతటితోటి కూడా అంతం అవదండి. స్వీయ చరిత్ర అన్నామంటే మన చరిత్ర మనం రాసుకోవటం కాబట్టి, మనకి తెలిసి మనం ఈ భూమి మీదకి ఎప్పుడొచ్చామో అప్పటి నుంచి మనం జీవించి ఉన్న ఆ రోజు వరకు మన జీవితంలో ఏం గడిచిందో అది రాసుకుంటూ అదే మన స్వీయ చరిత్ర అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాము. రేపు కాదు, మరుక్షణం ఏం జరుగుతుందో కూడా మన చరిత్రలో మనకి తెలియదు. తాతగారు చెప్పే స్వీయ చరిత్ర, ఆకాశ జ్యోతికి ఉండే స్వీయ చరిత్ర, ఈ జీవన జ్యోతులకు ఉండే స్వీయ చరిత్ర ఇటువంటి స్వీయ చరిత్ర కాదు. ఈ స్వీయ చరిత్ర లక్షణం ఏమిటంటే, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ మెజర్. దెర్ ఈస్ నో పాస్ట్, ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఇన్ దిస్ స్వీయ చరిత్ర. మనకి కాలము నిన్న, ఇవాళ, రేపు అనే 3 ఖానాల్లోకి ఉంటుంది. మనకి నిన్న తెలుసు, ఇవాళ తెలుసు, రేపు తెలీదు. బట్ ఇన్ దీస్ ఆటోబయోగ్రఫికల్ వేవ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ నిన్న, ఇవాళ, రేపు ఆఫ్ దిస్ లైఫ్. ఆల్ ద ప్రీవియస్ లైఫ్స్, ఇంతకు ముందున్న జన్మలన్నింట్లోనూ మనం ఏంటనేది కూడా ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వాళ్ళ గురించే కాదు, వేరే వాళ్ళందరి గురించి కూడా అలా ఎలాగైతే ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వాళ్ళకి ఆ ఆటోబయోగ్రఫికల్ వేవ్స్ ఉన్నాయి అనేది చెప్తారు. అందువల్లనే మాస్టర్ సివివి గారు విపిఎస్ గారి గురించి, వారి శరీరంలో ఏం జరుగుతోంది, ఎన్ని జన్మల క్రితం నుంచి కలిసి ఉన్నారు అనేలాగా చెప్పగలిగారన్నా, మాస్టర్ ఈకే గారు అలా చెప్పగలిగారన్నా, these people are not bound by the physical body or by the limitations of time which we feel. This autobiographical quality enables them to see into the future and into the past too.
వాళ్ళు గతంలోకి చూడగలరు, భవిష్యత్తులోకి చూడగలరు. అందుకే ఈ ఊరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అంటే నువ్వు వెళ్ళొద్దు అన్నా, లేకపోతే ఈ పెళ్లి చేసుకో సంతోషంగా ఉంటావనన్నా, లేకపోతే నువ్వు అంతా బాగుంటావులే ఈ క్షణం నుంచి అన్నా, రేపు నువ్వు ఇలా చెయ్యొద్దు అని చెప్పినా, గతం గురించి తెలిసినా లేదు. తాతగారు చాలాసార్లు ఏం రాస్తారంటే భాగవత ప్రభలో, ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు ద స్టేజ్ వేర్ Potana experienced the divine bliss of seeing the Gopikas and Krishna. How is it possible for a person in the 20th century to go back in time to a stage where he could see what Krishna was doing, how the Gopikas felt, and feel it in his heart? It is possible for people who have this autobiographic waves or the ability to erase the limitations of time. Master E.K. had this ability, Sri VPS had this ability, Tatagaru also had this ability, Master CVV blessed them with this, and that is one of the qualities of the people who are Akasha Jyotis. The second quality of this Akasha Jyoti people, or the gurus who are blessed with this, is authenticity. What is this authenticity? Pramanam. దేనికైనా సరే ఒక స్టాండర్డ్. హౌ షుడ్ యూ సిట్, హౌ షుడ్ యూ వేర్, హౌ షుడ్ యూ స్పీక్, హౌ షుడ్ యూ గ్రీట్, హౌ షుడ్ యూ బిహేవ్ ఇన్ అ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్, హౌ షుడ్ యూ వర్షిప్, హౌ టు ఈట్, హౌ నాట్ టు ఈట్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఆథెంటిసిటీ. క్యారెట్ తింటే కళ్ళకి బలం, ఎవరు చెప్పారు అనగానే ఈ సైన్స్ రీసెర్చ్. దిస్ ఈస్ హౌ వి ప్రొసీడ్. సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ వాంట్ అ ప్రూఫ్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ వాంట్ some reference, some standard which has been accepted by generations. And this is how most of us move. But in this new experimental yoga, which has a new direct higher link with the Brahman, all intermediaries are not necessary anymore. Once you have a direct link with the Brahman, and once you realize that that Brahman is within you, the innate I within you is the authentic source of all your knowledge and information. అందువల్లనే శ్రీ శాస్త్రి గారు కానీ మాస్టర్ సివివి గారు కానీ వేద ప్రమాణం అని చెప్పలేదు, నేను ప్రమాణం, నేను చెప్తున్నాను. అండ్ హూ ఇస్ దిస్ నేను? దిస్ నేను is that Brahman who is residing in them, and they speak from that level. నేను చెప్తున్నాను అని మాస్టర్ గారు చాలాసార్లు మీరు ఇలా చేయండి, నేను చెప్తున్నాను అని మాస్టర్ ఈకే గారు చాలాసార్లు అన్నారని. అలాగే నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను, ఈ రోజు నుంచి నువ్వు బాగుంటావు అని శ్రీ విపిఎస్ గారు ఈ రోజు నుంచి నువ్వు బాగుంటావు అని అన్నా. ఆ మాటలకి ఉన్న ఆ బలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, the power of the word is not because they have uttered it. It comes from a plane where there is nothing but truth, nothing but power, nothing but love and bliss. So, even if they utter it casually, it has to come true. And the meaning follows and the action follows. Just as when Sriman Narayana went to save Gajendra, everyone else followed to make his word come true. That is how it happens. ఈ ఆథెంటిసిటీ గురించి చెప్పేటప్పుడు నేను, మాస్టర్ ఈకే గారు నిన్న కూడా మీరు చెప్పుకుంటున్నారు about the arrangements in this particular center where they were afraid that there wouldn't be any bathroom facility or washroom facility because everything is being reconstructed. And how they realized that it is not they who plan it, it is not they who execute it, it is the divine which works through many ways. And by the time the Guru Puja started, the demolished washrooms were reconstructed, and now you have new washrooms, not with your effort,
It is with the effort or intention. It's not even the effort. It is the will and plan of those gurus, that Akasha Jyoti that works through everything. I'm giving you just some of the few examples which I saw when I came yesterday and I listened to what was being said. These gurus who have this authenticity, their word is pramana. Nothing else is taken as pramanikam or authentic standard to prove that they are right. They are right because it is the will of the Brahman that works through them. Okay. And the third point is onomatopoeia. What is this onomatopoeia? Onomatopoeia is manopatitvam, I can say. And what is this manopatitvam? A control over your mind. We think that we have a control over our minds, but we are very easily disturbed because it is at the mental plane that we all act and behave. One can become a manopati, a samrat, a swarat, only when he is truly independent from the control of the elements which control us. These Akasha Jyotis are beyond the control of these 5 elements. The 5 elements are in their control. The elements are in their control. They are not in the control of the elements. So, what happens when they think of something? They can send the same thoughts to anyone around them. Even our bodies, our minds, our thoughts are in the control of that manopati. Whether it is Master EK or Sri VPS or Master CVV. ఈ మనోపతిత్వంతోటి they don't blackmail us and control us. They clean us. They rectify our thoughts. They give us peace of mind. They give us good health, the ability to help others, realize the purpose of our birth in this world. And on some occasions, just as an example of their manopatitvam, once when Master CVV was conducting a meeting, 2 or 3 professors, a professor from Andhra University and 2 other mathematics professors, they were discussing a paper which they had to submit. It was on the concept of zero. They were talking very seriously, and when Master CVV came there and asked what they were doing, they looked as if to say, what can Master CVV, a contractor, understand about the in-depth qualities or theory behind the concept of a zero? So they said, we are talking about zero. We have to submit a paper. Oh, we are talking about zero. And then, how this manopatitvam acts, Master CVV saw a water bearer, a young boy, an uneducated young boy, bringing water in 2 cans. He asked that boy to come, sit there and speak about zero. Immediately the boy sat, and in English, in chaste English, he spoke even points which these experts did not know about zero. Then the experts realized their limitations and ignorance, and they bowed to Master CVV. Tatagaru gives a similar example of manopatitvam from Master EK's some of the incidents which he had seen, where when they went abroad, the disciple was not ready to give a lecture. Master EK said, today I am not going to deliver the lecture. My disciple will do it.
And as the disciple prayed to the master and started speaking, he could speak without any hesitation all the points which Master E.K. wanted him to say. And on the next day also, Master E.K. sent a disciple to another meeting saying that the disciple would clarify all the doubts of the audience. సభలో ఉన్న వాళ్ళందరి సంశయాలు నా శిష్యుడు తీరుస్తాడు అని చెప్పారు. అంటే అక్కడ మాట్లాడేది శిష్యుడు కాదు. ఆ శిష్యుడికి ఆ శక్తి ఆయన మనసులోకి దూరి ఆ జ్ఞానం ఇచ్చేది ఎవరు అంటే మాస్టర్ ఈకే గారే ఇచ్చారు. ఎలా ఇవ్వగలిగారు అంటే వాళ్ళకి ఎలాగైతే పాస్ట్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్ అనే డిఫరెన్సులు లేవో, నా మనస్సు నీ మనస్సు, నీ మనస్సులో తెరలు తొలగించు అని అడిగి పర్మిషన్లు అక్కర్లేదు వాళ్ళకి. దే కెన్ బ్లెస్ ఎనీవన్. And this manopatitvam can be seen in the lives of many people who were blessed by Master E.K.'s manopatitvam. I am just mentioning one or two. And even Tata Garu, as I want to say again and again, Tata Garu's ashram is very close to Guntur. It is in Chinnakakani. He has no past, present and future అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, just as you feel the presence of Master E.K. working through you even today when he is physically not amidst you, Tata Garu also is very much in our midst. ఈ రోజుకి ఎవరైనా సరే తాతగారు మాకు ఇది కావాలి అనుకుంటే ఆయన fulfills that. He blesses thousands of people who approach, and it's not the people who approach him alone. Probably he is taking care of many others. This is the quality of these Jivana Jyotis and Akasha Jyotis. People with this manopatitvam and autobiographic waves. ఎందువల్ల చెప్తున్నానంటే, మాస్టర్ సివివి గారి లైఫ్లో ఎలాగైతే జీరో గురించిన ఎక్స్ప్లెనేషను ప్రాబ్లము మిరకల్ కింద చూపించారో, తాతగారి లైఫ్లో కూడా ఇదే జీరో. నాకు ఆశ్చర్యం, అప్పుడు జీరోనే ఇప్పుడు జీరోనే ఎందుకు వచ్చింది అని నేను అనుకున్నాను. కానీ ఇన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సమ్ ప్రొఫెసర్స్ హూ వర్ డిస్కసింగ్ జీరో అండ్ ఇట్స్ క్వాలిటీస్, అండ్ తాతగారు కుడ్ కన్విన్స్ దెమ్ దట్ this material knowledge is not something which is impossible for a person who has seen the greatest knowledge, the higher knowledge level. So they could explain. ఈ మనోపతిత్వం అనేది సెకండ్ క్వాలిటీ, onomatopoeia is the third quality, speaking through others. ఈ స్పీకింగ్ త్రూ అదర్స్కే శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు నేను అనే ఆథెంటిసిటీ గురించి చెప్తాను. ఒనమటోపియా గురించి కంటే ఆథెంటిసిటీ. ఒక 60 సంవత్సరాల పండితులు శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారికి నమస్కరించినప్పుడు ఈయన న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉన్నారు. సుపుత్ర ప్రాప్తిరస్తు అని ఆశీర్వదించారు. ఆ పండితుడికి చాలా బాధ అనిపించింది, ఎందుకంటే ఆయనకి సంతానం లేదు. ఎక్కిరిస్తున్నారా శాస్త్రి గారు, మీకైతే ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, నాకు పిల్లలు లేరు, సుపుత్ర ప్రాప్తిరస్తుని ఈ వయస్సులో నన్ను ఎందుకండి ఎక్కిరిస్తారు అని. దెన్ శ్రీ విపిఎస్ సెడ్, ఐ డెంట్ సే దట్, ఐ డెంట్ సే. దెన్ ద స్కాలర్ సెడ్, యూ సెడ్ ఇట్. అప్పుడు విపిఎస్ గారు అన్నారు, ఓహో నేను అన్నానా. ఆ నేను అని అన్నది ఎవరు అంటే శ్రీ శాస్త్రి గారు అని మనం చూసే ఈ శరీరం కాదు. కాబట్టి అయితే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆయన కూడా విన్నారన్నమాట. ఏడాది తిరిగేలోపు పిల్లలు పుట్టారు. ఆ పండితుడికి మంచి పిల్లవాడు పుట్టాడు. ఈ వాళ్ళకి తెలియకుండానే మాట్లాడటం అనే దాని గురించి, వాళ్ళల్లోది వాళ్లే వినటం, ద ఇన్నర్ వాయిస్ని వినగలగటం అనేలాగా ఈకే గారి దగ్గర మనం అది దీంతో సంబంధం ఉంది లేదు అనేలా కాకుండా ఆయన జీవన జ్యోతిలో కూడా వస్తుంది. మీరు ఓంకారం చేస్తూ ఉంటే వినటం చాలా బాగుంటుందండి అని శిష్యులు ఆయనకి
ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి చెప్పారట. So some of the devotees approached Master E.K. and said, when you utter Omkara, it is really very pleasant. I feel happy to listen to it. And then Master E.K. said, yes, I too feel happy. The devotee said, you don't understand what I am saying. I am saying when you utter Omkara, it is very nice for me. Then Master E.K. said, I am not confused. I am telling you the truth. It is not I who utter the Omkara. The Omkara comes naturally from within. And if you can listen to that Omkara which comes from within, it is a divine experience. So, these great masters who are in our midst, their ability to guide us, their ability to lead us forward, their ability to show us that we are blessed with this health, with the opportunities, not to take care of ourselves, but to love everyone as we love ourselves. Do unto others as you would be done by. This is the golden principle. Master Vetur Prabhakar Sastri Garu, ఇతరులకి నువ్వు ఏది చేస్తే అనేలాగా కాదు, ఇతరులు నీకు ఏది చేస్తే నీకు సంతోషంగా ఉంటుందో నువ్వు ఇతరులకు ఎప్పుడు అదే చెయ్యి. ఎవరిని అవమానించటం అనేది నీ జీవితంలో మానేసుకో అని తాతగారికి చెప్పిన గోల్డెన్ ప్రిన్సిపులే తాతగారు తన లైఫ్ అంతా అదే గడిపారు. ఎవరైనా ఎదురుగ్గా వస్తే ఇదే నా గురువుగారు అయితే నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తాను, అది ఆయన పెట్టుకున్న గోల్డెన్ రూల్. ఒక పేషెంట్ ఆయన భోజనానికి వెళ్తున్నప్పుడు మంది ఇవ్వండి, విభూది ఇవ్వండి అని వస్తే భోంచేసి వస్తానరా అనగానే ఆకాశ జ్యోతులు ఎలా ఉంటాయో, జీవన జ్యోతులు ఎలా ఉంటాయో చెప్తున్నాను. వేటూరి ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు గుమ్మం దగ్గర కనిపించేశారట. శిష్యుడిని ఎప్పుడు తప్పుదారిలో వెళ్ళనీయరు. ఏరా ఇదే నేనైతే, would you do the same if I were to come and ask you to do something? Was the question the Guru asked when Tatagaru wanted to have his supper before treating the patient. And from then on, and even Master E.K., Tatagaru tells how probably the Ananta Prana was being supplied to Master E.K. and all the other volunteers who were around, even till early morning 3 o'clock. They used to go on serve, go on do everything without any desire to have lunch or supper or dinner or anything. Only when all the patients were served, when everyone left, would Master E.K. go. And Tatagaru says, even in that moment, at that moment, early morning 3 or 3:30, he would be so fresh as if he had some elixir, some divine elixir. And that is the quality which the Jivana Jyotis have, and that is how their quality of mercy flows unquestioningly and unconditionally on all around. We differentiate between a rich patient and a poor patient, or an uneducated and illiterate patient probably. But such differences don't exist in the Master's view. These Jivana Jyotis and Akasha Jyotis, there are hundreds of examples from Master E.K.'s life which Tatagaru has mentioned, both in Jivana Jyoti and Akasha Jyoti, where in the deep, dense forests in Midhila, when they conducted this Guru Puja Utsav, a tribal man came seeking Master E.K.'s help to deliver his wife from for a delivery case. And immediately, even without seeing whether he had his sandal